Das Kampfmal liegt blauem Unterarm von Ausbilderthallen, pulsierte mighty einem Weichen Licht, das fast lebendig wirkte. Ich hat während meiner Drei Cyclen in der galaktischen Verteidigungsakademie viel militarisch Tätowierungen gesehen, aber nichts Vergleichbares. Die meisten Spezies markierten ihr Krieger im einfache Tint oder zeremoniellen Brandmalen. Die Menschen täten etwas anders, etwas, das mein Drei Hasen nur ein wenig schneller schlagen ließ. Kadetten, aufgepasst, bellte Thallen, sein bernsteinfarbenen Augen schweiften über an der Formation. War ein Valerain, gebot wie ein Belagerungspanzer im Schuppen, die Kleinwaffen vor blenken konnten. Und doch gebot der Mensch, der neben ihm stand, kaum halb so groß, denselben Respekt. Hut werdete lernen, warum niemals, unter keinen Umständen, das Kampfmal eines Erdgeborenen ohne Lobnis berührt. Der Mensch heißt Keilen Wex. Dort schnittlich groß für sein Spezies, Bronze har militärisch kurz geschnitten. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber das Mal in seinem linken Unterarm, Diocese kunstvoll Muster aus Linien und Symbolen, das sich souverän schien, wenn das Licht richtig darauf fiel, das war etwas völlig anders. Mein Freund Torvin, ein Graxiner im mehr Selbstvertrauen als Verstand, bügt sich zu mir und flüstert, es ist doch nur ein Tätowierung. Ein dekoratives Hortmal. Was ist die große Aufregung? Ich antwortet nicht. Ich war so sehr damit beschäftigt, Kaelens Gesichtsausdruck zu studieren. Ruhig, geduldig, wie ein Raubtier, das auf den richtigen Moment wartet. Thallen setzte sein Vorlesung fort. Menschlich Kampfmal sind nicht bloß dekorativ. werden durch Prüfungen verdient. Die meisten von brechen werden. Jed Symbol steht für ein bestimmt Leistung, ein bestimmt Fähigkeit, ein bestimmt, nennen wir es, Unterhaltung im dem Tod, die der Mensch gewonnen hat. Dutit auf Kaelen, der seinen Armel wie ter Hochschob. Das Mal erstreckt sich von seinem Handgelenk bis am Ellbogen. Ein fließendes Design, das Flammen, geometrisch Muster und Symbol während, die ich nicht erkannte. Das Blau Leuchten, das es seht, sagt Thallen, ist kein Farb. Das ist kein Technology. Das ist ein chemische Verbindung, die es nur auf der Erde gibt. Verbunden auf zellulärer Ebene mit der Haut des Trägers. Reagiert auf Adrenalin, auf Kampfhormon, auf die spezifische Biochemie eines Menschen, der sich auf Gewalt vorbereitet. Torvin schnaubte leise. Hübsch Lichtshow. Kaelens Augen sagten für ein Sekund zu an sein Gesichtsausdruck ändert sich nahe. Aber irgendwie schien die Temperatur im Raum zu sinken. Kadett Torvin, sagt Thallen im eines, die Süßes war. Sie scheinen skeptisch. Wie leicht war ein Demonstration lehrreich. Bitte treten Sie vor. Ich sah, wie das Selbstvertrauen meines Freunds verdampfte wie Wasser auf einer heißen Platte. Sein Kiemen flatterten nervös, als sich nach vorn bewegt. Amans Hirem Jingen die anderen Kadetten. Die 17 Verse Ideen Spezies repräsentierten, völlig still. Also, sagt Thallen, ich möchte, dass Sie Ihre Strecken und das Kampfmal von Spezialist Kaelen berühren. Nur so. Einfach nur ein Berührung. Torvin zögert. Sein großen Augen huschten zwischen dem Ausbilder und dem Menschen hin und her. Kaelen stand einfach entspannt, die Handen den Seiten, wartend. Es ist erlaubt, fragte Torvin. Für dies Demonstration, bestätigt Thallen. Berühren Sie es. Torvin streckte ein webbed Hand aus, langsam, nähert sich Kaelens Unterarm. Das Mal schien heller zu pulsieren, als sein Finger nahe kämen. Als Torvins Haut das leuchtend Muster berührt, ändert sich alles. Die Reaction war sofort. Kaelens freie Hand bewegt sich schneller, als mein Augen folgen konnten, und umklammert Torvins Handgelenke mit einer Kraft, die ich nur als vernichtend beschreiben konnte. Im selben Moment kam Kaelens an der Hand hoch, zwei Finger ausgestreckt, und stoppt exakt einen Viertelzoll vor Torvins Kehle. Der gesamte Körper des Menschen hat sich in ein Kampfhaltung verlagert, so fließend, so präzis, dass es choreografiert wirkte. Aber das war es nicht. Das war purer Reflex.
Das mal lügtig grell blau, so hell, das ich blinzeln must. Torvin markte ein Geräusch, ist von einem Graxiner noch nie gehört hat. Ein Hose, pfeifens Küchen absolute Todesangst. Se haben genau 3 Sekunden, zu erklären, mein mal berühren, sagt Kalen Laser. Sein Stimm war ruhig, fast beläufig, aber dir war etwas darunter, etwas Kaltes und Uraltes und wollig one nade. Ein Demonstration, quiet die Torvin. Ausbilder Thalen sagt, soll es als Demonstration berühren. Kalen bewiegt sich nicht, blinzelt nicht. Die Finger und Torvins Kali blieben vollkommen still, perfekt positioniert. Wei. Bitte, es war sein Befehl. Sein Befehl. Tannen mir nicht wei. Einen langen Moment geschah nichts. Dann wanderten Kalens Augen zu Thalen. Der Licht nickte. Der Mensch ließ Torvins Handgelenk los und trat zurück. Sein Haltung entspannte sich sofort. Das Mal erlosch wieder zu seinem normalen sanften Puls. Torvin turmelte rückwärts, umklammert sein Handgelenk, atmet schwer. Was sie gerade gesehen haben, sagt Thalen ruhig, als wär nicht jemand beinahe gestorben, ist der Kampfmal-Reflex. Wenn das Mal eins Menschen one zu Stimmung berührt wird, interpretiert sein Nervensystem dies als direkt Bedrohung. Die Reaction ist automatisch, entrainiert und potenziell tödlich. Specialist Kalen zeigte gerade bemerkenswert zurückhaltung. Kalen nickte der Formation zu. Die meisten Menschen Kampfmalen haben zwischen 500 und 3.000 Stunden Nahkampftraining absolviert. Das Mal symbolisiert nicht nur, was wir getan haben. Es verbindet sich Muskelgedächtnis, Reaktionsmustern, die so tief eingedrillt sind, dass praktisch fest verdrahtet sind. Wenn jemand es berührt, denkt mein Gehirn nicht, oh, das ist interessant. Mein Gehirn denkt, Bedrohung identifiziert. Sofort neutralisieren. Bemerkt, dass mehrere Kadetten einen Schritt zurückgetreten waren. Fragen sich jetzt wie legt, für Thalen fort, warender an unsere Formation entlang, warum das in einem modernen militärischen Kontext wichtig ist. Wir haben Plasmidgewehr. Wir haben Orbitalbombardierung. Wir haben Drohnen und Mechas und all möglichen fortschrittlichen Waffen. Warum sollten sich für uralte irdisch Kampftraditionen interessieren? Blieb vor einem seltenen Kadetten namens wegstehen. Sagen Sie mir, Kadett, was passiert, wenn versat? Wenn Rüstung durchbrochen ist? Wenn allein in einem Korridor einem Fein sind und nichts als ihren Körper und ihren Überlebenswillen haben? Vex Antennen san ken herab. Word mich auf Standardverteidigungsprotokoll verlassen. Sie werden sterben, sagt Kalen flach. Nichts verangat, aber wenn Species kein Kultur des Nahkampftrainings hat, werden sterben. Menschen, wir kommen von einem Planeten, wo alles versucht hat, uns Millionen von Jahren lang zu töten. Wir haben gelernt, zurückzuschlagen. Gingen die mit des Raums. Das Kampfmal dient nicht nur dazu, stark auszusehen oder Respekt zu verdienen. Es ist ein Warnsystem. Wenn einen Menschen so einem Mal sehen, wissen dass bis in sein absoluten Grenzen getrieben wird und lebendig zurückkam. Wissen, dass seinen Körper darauf trainiert hat, auf Gefahr so effiziente Gewalt zu reagieren, dass konstatiert. Und wissen ganz genau, dass es dasselbe ist, wie zu sofortigem Kampf herauszufordern, wenn es one Erlaubnis berühren. Thalen nickte zustimmend. In 30 Cyclen Unterricht in dieser Akademie habe Genos Wolf Vorfall gesehen, bei denen Kadetten das Kampfmal 1 Menschen one Zustimmung berührten. Von diesen Wolfen benötigten 7 medizinisch Hilfe. 3 benötigten psychologisch Betreuung. Und 2, sagen wir einfach, wechselten in administrative Rollen. Ein nervöses Raunen ging durch die Formation. Lassen Sie mich klar sein, sagt Thalen, sein Stimm verhärtet sich. Im Feld werden neben Menschen dienen. Viel von ihnen werden Kampfmal haben. Dies Mail sind ihnen heilig. Repräsentieren Opfer, Schmerz, Verlust und Überleben.
SciFi werden sie mit absolutem Respekt behandeln. Sie werden sie nicht berühren. Sie werden sie nicht verspotten. Sie werden sie nicht hinterfragen. Ist das verstanden? J.A. Ausbilder, antworteten wir im Chair. Kalen trat wieder vor. Ich weiß, das kommt einigen von euch extrem vor. Your Species mogen an der Traditionen haben, an der Wedge, Krieger zu markieren. Aber hier ist die Sache, die über Menschen verstehen müsst. Macht ein Pause und stellt Blickkontakt mit mehreren Kadetten her. Wir markieren uns nicht, bever wir bewiesen haben, dass wir überleben können. Das ist kein Symbol des Sen, was wir zu sein hoffen. Es ist ein Aufzeichnung des Sen, was wir bereits getan haben. Beruht sein mal sanft, fast ehrfürchtig. Jede Linie hier steht für ein Mission, die ich kaum überlebt heb. Jed's Symbol steht für jemanden, den ich verloren heb. Jed's Muster ist ein Lection, die in Blut gellend word. Wenn dies mal one zu fragen berührt, seid nicht nur unhofflich. Respektlos gegenüber allen, die starben, während es mir beibrachten, wie man im Leben bleibt. Die still im Raum war absolut. Selbst Torvin hat aufgehört, sein Handgelenk zu umklammen, und start Kalen mit etwas zwischen Angst und Ehrfurchten. Fragen, sagt Thalen. Ich hab sogen die Hand. Ausbilder, haben all Menschen solche Mail? Nein, antwortet Kalen. Wir legt 5% unserer Militarbevölkerung werden SIE. Man muss bestimmt Prüfungen durchlaufen, bestimmt Kampfsituationen. Man muss beweisen, dass man bereit ist, die Feind nazu kommen, nagenig, sein Augen zu sehen, und trotzdem das zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht für jedermann. Was passiert, wenn ein Mensch das mal eins anderen Menschen berührt? Fragte jemand aus dem Hintergrund. Kalen lächelt leicht, die erste echte Emotion, die ich bei ihm sah. Hangt vom Kontext ab. Wenn wir Freund sind, Waffenbrüder, ist es ein Zeichen des Respekts, des geteilten Verständnisses. Wenn wir Fremde sind, gelten dieselben Regeln. Man fragt zuerst, oder man kommt mit den Konsequenzen klar. Thalen klatschte in die Hand. Also gut, Genig Theory. Liniendrills in 10 Minuten. Entlassen. Als wir hinausgingen, bemerkt ich, dass Torvin immer noch blass war, sein Handgelenk sägte schwarzblutiges selbst durch sein Schuppen. Ich fiel neben ihn ein. Alles okay. Nickte langsam. Gehe. Aber ich heb hut etwas Wichtiges gelent, mein Freund. Was denn? Menschen sind absolut furchterregend, wenn man es stickt. Trotz allem lacht ich, denn hat nicht unrecht. Nicht im geringsten. Drei Wochen Virgingen, bever ich wirklich verstand, was wir in jenem Tag erlebt hatten. Die Lektion über Kampfmal war in den Hintergrund gerückt, verdrängt von routinmäßigen Trainingsübungen, Waffenqualifikationen, taktischen Simulationen. Das Leben in der Akademie ging weiter, unerbittlich und fordernd. Dann kam der Vorfall auf Deck 7. Ich war auf dem Weg zur Krankenstation für ein Routinenuntersuchung, als ich schrei hort. Nicht die üblichen Kadettenshirts oder Trainingskommandos. Das war anders. Wütend. Eskalierend. Ich beschleunigte mein Schritt, folgte dem Geräusch zur Hilfskampfhall. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Dern gefrieren. 5 Korean-Kadetten, jeder Gebot wie ein wandelnd Festung, hatten einen Menschen umsingelt. Nicht Kalen. Dieser Mensch war kleiner, weiblich, mit kurzen schwarzen Haaren und einem Kampfmal, das ihren gesamten rechten Arm hinunterlief. Name war Naira Vance, ein Transferstudentin, die erst vor einer Woche angekommen war. Das Mal in ihrem am Glut wütend rot. Nicht das ruhig Blau von Kalens Mal rot bedeutet etwas völlig anders. Wir stellen nur ein paar Fragen, kleiner Mensch, sagt der Großkorean. Sein Name war Brog. Warum so defensiv? Naira stand vollkommen still, den Rücken zur Wand, ihr Augen verfolgten all 5 gleichzeitig. Tretet Zurück. Jetzt. Oder was? Lacht ein anderer Korean. Wirst du ein Bischwort einreichen?
Den Ausbilden Sagen, das war den Gefühl verletzt haben. Brog griff schnell zu, für sein großer Stornlich schnell, und packte Neiras Marketen am Lass ansehen, was das so besonders markt, das du. Bin dit den Satz nicht. Naira wand sich, brach seinen Griffe mighty eine Bewegung, die so effizient wirkte, dass es ihn verschosse. Ellbogen schnellt in sein Kali, ließen Küchen zu Boden sinken. Bever die anderen reagieren konnten, war es schon tief gegangen. Fekte die Bein des Kadetten zu ihrer linken Weg. Also viel, nutzte sein Schulter als Sprungbrett, katapultiert sich auf den dritten Korean zu. Nie traf sein Gesicht mighty einem Nacken. Das von den Wunden wiederholt. Das ganz dauert wie legt wie Sekunden. Die verbleibenden zwei Koreaner wicken zurück, die Hand erhoben. Naira landiert in der Hock, atmet ruhig, mal glut wie ein Warnsignal. Brog lag noch am Boden, rang nach Luft. Will noch jemand anfassen? Fragte leser. Was ist hier los? Ausbilder Thalen stim Schnitt durch die Spannung wie ein Plasmaschneider. Erstchen in der TUR, Kalen direkt hinter ihm. Bei dürfesten die sehen sofort. Kalens Organ such ten zuest Naira, dan die Koreaner, dan Brog am Boden. Naira, Status. Defensive Reaction, Sir. Griff mein Mal one zu Stimmingen. Zugen vorhanden. Ich trat vor, mein Herz Hammet. Ich habes gesehen, Sir. Der Korean Kadett initiiert den Kontakt. Ververtigte sich. Kalen nickte langsam, dann sah Thalanen. Standard Protocol. Standard Protocol, bestätigt Thalen. Dutit auf die beiden unverletzten Koreaner. Beiden, bringt Brog zur Krankenstation. Der Rest von Ukerklart dem Kommandanten, warum es für ein gute Idee hieltet, einen markierten Menschen in einem engen Raum zu bedrohen. Während es hastig verschwunden, hört sich Kalen Naira. Berührt es nicht, kam nicht zu nah. Blieb einfach in respektvollem Abstand. Als gut. Sie nickte. Das rot in ihrem Mal which allmalig wieder dem vertrauten Blau. Sorry für das Durcheinander. Nicht nötig. Sie haben darum gebeten. Dutit auf das erste Mal sieht deiner Ankunft. Das dritt, eigentlich. Die Nachricht verbreitet sich anscheinend langsam. Das überraschte mich vorvoll in einer Wasch. Why hat ich davon nichts mitbekommen? Thalen wante sich in die neugierige Mensch, die sich angesammelt hat. Noch ein Lection. Was Specialist Kalen vor Wochen demonstriert, was ihre Haltung. Control. Professional Reaction. Was sie hier gerade sahen, ist, was passiert, wenn einem Menschen die Geduld ausgeht. Kadett Vance zeigte bemerkenswert Control, als in allem. Im tatsächlichen Kampf wird das Berühren des Mals eines Kriegers one Erlaubnis zur sofortigen Vernichtung führen, nicht nur zu ein paar Prelungen. Wie dutit auf Brog, der von seinen Freunden gestutzt wird. Sie haben Glück, Kadett. Glück, dass dies Schlag abgezogen hat. Glück, dass kein todlichen Ziel wollte. Glück, dass das hier in einer Trainingseinrichtung im IT-medizinischem Personal geschah. Erinnern sich an dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Erinnern sich, wie schnell von selbstbewusst zu bewusstlos werden. Erinnern sich daran, wenn das nächste Mal darüber nachdenken, die Kultur eines anderen zu respektieren. Kalen kam auf mich zu, als sich die Mensch auflost. Sie haben den ersten Kontakt beobachtet. Sir. Der Korean packte ihren zu wanted sie mehrfach, zurückzutreten. Gut. Ihr Ossage Word für die formell Untersuchung benötigt. Musstet mich einen Moment. Sie sind im IT Torven befreundet. Dem Graxiener von der ersten Demonstration. Sir. Why geht es ihm? Besser, Sir. Vorsichtiger. Respektvoller. Kalen lächelt leicht. Gut. Angst ist ein schlechter Lehrer, aber manchmal ist der einzig, der funktioniert. So zu Naira hinüber, die im IT Thalen sprach.
Sie haben das richtig getan, als sie sich gemeldet haben. Viele Kadetten wären still geblieben, hatten sich nicht eingemischt. Das erfordert Mut. Nachdem gegangen war, start ich auf meinen eigenen Unterarm und versucht mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird, ein solches Mal zu tragen. So viel Schrecken überlebt zu haben, dass der eigene Körper jede Berührung als potenzielles Todesurteil behandelte. Was für ein Leben formte Krieger wie Kalen und Naira. An diesem Abend fand ich Torven im Bio-Bachtungslounge, start auf die Stern. War sieht dem Vorfall stille Güsen, nachdenklicher. Nachdenken über die Demonstration. Fragte ich und setzte mich nebenin. Nachdenken über Weiles, sagte langsam. Ich heb menschlich Geskitzt recherchiert, mein Freund. Weißt du, was ich herausfand? Was? Kämpften tausend von Jahren gegeneinander. Bever zu den Sternen aufbrechen, bever an des Spieses kannten, kämpften gegen sich selbst. Krieg, die Millionen Toten. Waffen, die ganz Stati in Sekunden zerstören konnten. Und trotzdem kämpften überlebten, pasten sichen. Dreht sich zu mehr, sein großen Augen reflektierten das Sternenlicht. Die Kampfmal sind nicht new. Menschen markieren ihr Krieger sieht ihre Wortschichte. Tätowierungen, Narben, Brandmail, Farb, verschiedene Methoden, desselbes Weg. Zu sagen, ich bin durch fewer gegangen und lebend herausgekommen. Ich heb den Tod gesehen und mich geweigert, mich zu bügen. Beruhe mich auf eigenes Risiko. Das ist furchterregend. J.A., stimmte Torvin zu. Undurch großartig, auf eine Art. Wir Graxiener vermeiden Konflikte, wenn möglich. Wir verhandeln, wir kompromittieren, wir finden friedlich Lösungen. Das sind gute Eigenschaften. Aber Menschen verstehen etwas, das wir nicht verstehen. Manchmal erfordert Überleben Gewalt. Manchmal muss Frieden im Gewalt verteidigt werden. Und wenn dieser Moment kommt, willst du einen Menschen in deiner Seat haben, nicht vor dir. Ich nickte langsam und verarbeitet sein Wort. Am nächsten Tag berief Kommandant Halvax ein Akademieweit-Versammlung ein. All 1.200 Kadetten aus 43 verschiedenen Species drängten sich im großen Auditorium. Brog saß in der ersten Reihe, sein Hals sichtbar gecatcht, flankiert von seinen Korean-Freunden, die alldeutlich weniger selbstbewusst aussehen als sonst. Halvax war ein Valerain, altgenig, in den Grenzkriegen gekämpft zu haben. Einarm und die Hälfte seines Gesichts durch Plasmafeuer verloren. Wenn sprach, horten die Leute zu. Der Vorfall gestern auf Deck 7 Beginner 1 verried. War der dritt dieser Art in diesem Monat, der fünfte in diesem Semester, der zwölfte in diesem akademischen Jahr. Diocese Muster ist inacceptable. Dutit, und ein holographisches Display erstchen hinter im MIT-Statistiken. Sieht dem Beitritt der Menschen zur galaktischen Verteidigungsstreitmacht vor 23 Jahren gab es genau 417 dokumentiert Fälle, in denen nicht Menschen Kampfmal one Erlaubnis berührten. Davon endeten 62 todlich. 134 führten zu schweren Verletzungen. Der Rest zu leichten Verletzungen, formellen Beschwerden oder Disziplinarmaßnahmen. Die Zahlen hingen in der Luft wie ein Anklage. Das sind kein akzeptablen Verlust, fuhr Halvax fort. Das sind vermeidbar Vorfall, verursacht durch Unwissenheit, Arroganz oder bewusst Provocation. AB Hut Gel 10 New Protocol. Jeder Kadett, der das Kampfmal 1 Menschen one ausdrücklich mundlich Erlaubnis berührt, würde mighty sofortige Suspendierung rechnen müssen, während die Untersuchung läuft. Wiederholungsstätte werden ausgewiesen. Ist das klar? Still antwortet ihm. Weiterhin, sagt sein Stimmwort etwas weicher, mögt ich, dass all etwas verstet. Menschen haben sich freiwillig gemeldet, nebenan zu dienen. Sie mussten nicht. Als die Krieg-Invasion an sehr Grenzen bedroht, als an sehr kraftig überdent waren und die Niederlage unausweichlich schien, trat die Erde vor. Sie schickten ihr Krieger, ihr Schiff, ihr Ressourcen. Sie bluteten für System, die sie nie besucht hatten,
Für Speses, die Sie nie getroffen hatten. Und wir zahlen es ihnen heim, indem wir ihre Tradition in Versbotten, indem wir ihre heiligen Mail als Kuriositäten behandeln, die man anstupsen kann. Schuttelt den Kopf. Beschämend. Absolut beschämend. Dies Mail repräsentieren Opfer, die wir uns nicht vorstellen können. Schmerz, den wir nicht verstehen können. Verlust, die meisten von uns brechen werden. Wenn einen markierten Menschen seht jemanden, der sich entscheidet, freiwillig durch die Hölle zu gehen, damit anderes nicht mussten. Handelt entsprechend. Die Versammlung in die schweigend. Niemand sprach, als wir hinausgingen. Das Gewicht von halbwegs Wörtern lastig war auffallen. Ich wusste, dass sich etwas verändert hat. Nicht nur in der Akademie, sondern in mir selbst. Ich werde nie wieder auf ein Kampfmal sehen wie zuvor. 3 Monate später, am Tag des Abschlusses, stand ich in Formation. Mein new Uniform trug die Insignien eines Junior Taktikoffiziers, Südteilt der 7. Flott. Torvin stand neben mir, grinste trotz seiner Nervosität. Kalen kam auf uns zu, ebenfalls in Parade-Uniform, sein Kampfmal leuchtet sanft blau. War zum Leutnant befördert worden, als festangestellter Ausbilder. Glückwunsch, beiden, sagte und hielt sein Hand am Handschlag hin. Wir ergriffen sie vorsichtig, respektvoll. Hat überlebt. Das schafft nicht jeder. Dank, Sir, sagte ich. Für alles. Die Lektionen, die Demonstrationen, die Ehrlichkeit. Lächelt. Hab nur meinen Job gemacht. Aber die jetzt in den aktiven Dienst geht. Geb ich noch einen letzten Rat, wir warteten. Wenn draußen im Schwarz seid, wenn die den schief gehen, und wer den schief gehen, erinnert juken das, was higher gelend hat. Respekt kostet nichts, aber bringt alles. Der Krieger neben juk, menschlich oder nicht, vertraut juk sein Lebenen. Diocese vertrauen. Beschützt die Team. Und wenn Gemmel sie Jeans malverdient, egal in welcher Form für your Speses, tragt es mighty stolz. Aber vergis niemals, was es gekostet hat, es zu verdien. Torvin zögert. Sir, darf ich ein Frage zu Ihrem Mal stellen? Sihis los. Das Flammenmuster nahe Ihres Handgelenks. Wo versteht es? Kalens Ohrstruck word fern. Das ist von der Schlagtem Kepler-Station. Ich will an diesem Tag mein gesamte Einheit. 18 Leute, im IT denen ich trainiert, neben denen ich kämpfte, die ich Freund nannte. Ich war der Einzige, der überlebte, berührt das Muster sanft. Das ist kein Trophy. Es ist eine Erinnerung. Jedes Mal, wenn ich es sehe, erinnere ich mich an ihr Gesichter, ihr Namen, ihr Familien. Ich erinnere mich, warum ich weiterkämpfe, wie ich ausbild, wie ich Kadetten wie ich unterrichte. Damit wie legt, nur wie legt, wenn ich Menschen solche Mail werden müssen. Wir standen die 3 Krieger von 3 verschiedenen Welten, während Deutsch Verständnis. Viel Glück die draußen, sagt Kalen schließlich. Blät wachsam. Blätem Leben. Und wenn Gemmels etwas brocht, wisst, wo mich findet. Als Torvin und ich zum Transportingen, der uns zu unseren neuen Einheiten bringen wird, so ich noch einmal zurück zur Akademie. Kalen stand die uns so ans Nack, sein Mal leuchtet blau im Nachmittagslicht, ein stiller Wachter, der die nächste Generation vorbereitet. Ich beruht nie wieder ein Kampfmal ohne Erlaubnis. Und ich verges nie, wo für dies Mail standen. Respekt, Opfer und der schreckliche Preis des Überlebens. Manche Warnungen werden in Wort gefasst. Andere werden in Narben geschrieben, in Tint, in leuchtenden blauen Mustern auf der Haut eines Kriegers. Die Klugen lernen, SciFi zu lesen. 3 Jahre später stand ich im Korridor eines zerbombten Außenpostens, die Luft rock nach außen und verbranntem Metall. Die Krieg waren gekommen, wie sie es imitaten, unerwartet, überwältigend, gnadenlos. Unsere Einheit war dezimiert. Die Communication tot. Irgendwo in den Tiefen dieser Station lauert noch mindestens einer von ihnen. Wenn, Horsu Torvins Stimme flüstert us meinem Helm komm.
war verletzt, sein being unter einem Träger eingeklemmt. Ger. Ich schaff dich heraus. Hol Verstärkung. Ich verlass dich nicht. Das ist kein Vorschlag. Das ist ein Befehl. Ich bin Ranghauer, erinnerst du? Ich ignoriert ihn. Mein Finger tasten über mein Ausrüstung. Such ten nach etwas, etwas. Ein Sprengladung. Ein Signalgerät. Ein verdammtes Messer. Dann so ICHS. In meiner Notfallsrüstung, unter dem Verbenspackchen. Ein klein, versigelte Kapsel. Blau leuchtend. Ein Kampfmal-Set. Menschlich Technology, für Notfall ausgehandigt. Wenn wir aufgemischt Einheiten trafen. Ich hat nie wirklich verstanden, wozu es geht sein sollte. Bis jetzt. Ich riss die Kapsel auf. Darin, ein klein Nadel, ein Ampel mighty blaue Flüssigkeit, ein Anleitung in 6 Brachen. Ich überflog SIE. Nur für den Notfall. Aktiviert das Adrenalin- und Schmerzunterdrückungssystem des Trägers für Kurzeit. Nachteil. Bewusstlosigkeit nach Wirkungsende. Nicht für den Langzeitinsatz geeignet. Ich so auf Torvin. Auf diese Startstation. Auf das Ende des Korridors, wo etwas Kaltes und Hungriges darauf wartet, das ich den verlangte. Wenn, sagt Torvin, sein Stimm scharf. Was tust du dir? Ich zog meinen Armel hoch. Meinen rechten Unterarm. Die Stell, und der einmal sitzen wird, wenn ich eins hat. Ich heb hut ein Lection gellend, sagt ich und auf nicht die Ampel. Über Respekt. Über Opfer. Und darüber, wenn es sich lohnt, etwas zu riskieren. Ich setzte die Nadellen. Der Schmerz war unbeschreiblich, als Word Flüssiges für durch meine Dern fließen. Ich schrie nicht. Ich bis die Zahn zusammen und konzentriert mich auf den blauen Schein, der unter meiner Haut zu wachsen begann. Kein Kampfmal, nicht eine Hand. Nur ein chemischer Schub, der meinen Körper für Minuten in etwas verwandeln wird. Das mehr ausschielt, mehr leistet, mehr überlebte. Als ich aufstand, war die Welt klarer. Schaffe. Jeder Ton, jede Bewegung, jeder Atemzug, als war die in einer Intensität, die ich nie zuvor gespürt hat. Ich ging den Korridor hinunter. Auf das Ende zu. Auf die Kreatur, die dort wartet. Ich hat kein Waff. Ich hat kein Rüstung. Ich hat nur zwei Faust, einen Willen aus Stahl und ein Flutschtig, leuchtend Blaupause auf meinem Arm, die sagt. Ich bin Deutsches für gegangen und lebend herausgekommen. Die Kreatur trat aus dem Schatten. Groß. Vielgliedrig. Eier Augen gluten hungrig. Sie machte den ersten Schritt. Dann den zweiten. Ich lächelt. Es war nicht das Lächeln eines Mannes, der zum Tod verurteilt war. Es war das Lächeln von jemandem, der endlich verstand. Griffen. Ich which dreht mich, schlag zu. Mein Faust traf harten Panzer, spürte ihn splitten. Sie kreischte, wirbelt herem, Gliedmassen schlugen zu. Ich blockt, absorbiert, bewegt mich nicht mighty der Eleganz eins ausgebildeten Menschen wie Kehlen, nicht mighty der jahrzehntelangen Übung eins Kriegers. Aber mighty etwas, das wir leicht wichtige war. Mighty der Schirren, unsestorbaren Weigerung, aufzugeben. Der zweite Schlag traf sie im Kopf. Der dritten der Gelenkverbindung. Sie turmelte. Ich folgte. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Minuten, wie leicht stunden. Das Blau auf meinem umbrannte wie ein Stern, heller, als ich vermoglich gehalten hat. Und dann, plötzlich, war still. Die Kreatur lag am Boden. Bewegt sich nicht. Ich stand über küchend, blutend, aber lebendig. Das Blau auf meinem Becken zu schwinden. Und mighty die Kraft, der Fokus, der Schmerz, den ich ignoriert hat. Mein Knie gaben nach. Ich fiel. Torvin fand mich, als die Rettungsteams kamen. Stunden später, wie man mir sagt. Hat sich befreit, hat Hilfe geholt, hat gekämpft, zu mir zu gelangen.
Als ich aufwacht, lag ich in einem medizinischen Bett. Weißwander. Monitor piepten. Und neben mir, auf dem Nachttisch, ein kleiner Spiegel. Ich hobin. So auf meinen rechten Unterarm. Das Blau war verschwunden. Aber etwas war geblieben. Ein fein, silbrig Linie, wo die Nadel eingedrungen war. Kein X mal kein Symbol, kein Flammen, kein Array. Aber für mich war es genug. Torvin kam hierin, humpelte, aber lächelt. Du lebst. Das Tuesday ich. So auf meinen Arm was es das. Eine Erinnerung, sagt ich. Daran, was passiert, wenn man nicht aufgibt. Daran, was Menschen uns beigebracht haben. Nickte langsam. Dan, imite eine Gest, die ich neuverges sein Word, streckte sein Handers. Nicht zu meinem Arm, nicht zu dem, was dort war, sondern zu mir. Darf ich? Fragte Erlaubnis. Respektvoll. Ich lächelt. J.A. Berührt die silbrige Linie leicht. Fühlte es Dann sage sein Hans Jurek. Hatten recht, sagte Menschen sind furchterregend, wenn man es stickt. Aber wie legt ist das nicht das Wichtigste? Was dann? Dass es einen Grund haben, weiterzumachen. Dass es für ande kämpfen. Dass es etwas riskieren, damit ande überleben sommerhin. Du hast hut etwas riskiert. Für mich. Ich sagt nichts. Must ich nicht. Später, viel später, schrieb ich einen Brief. Nicht in mein Family, nicht in die Flot. In Kalen Vex, Ausbilder in der Galaktischen Verteidigungsakademie. Sir, ich heb hut verstanden, wovon sie sprachen. Nicht das Mal, nicht die Tint oder die Symbol. Sondern das, was dahintersteht. Die Entscheidung, weiterzumachen, wenn alles aufhört. Die Weigerung, aufzugeben, auch wenn es einfacher wär. Ich heb kein richtiges Malverdient. Aber ich heb etwas verstanden, dass ich neuverges sein Word. Dank, dass es uns gelehrt haben, hinzusehen. Wenn. Die Antwort kam 3 Wochen später. Ein einzelnes Datenblatt, darauf nur 3 Wort. Willkommen im Kreis. Ich lächelt, als ich es las. Und am nächsten Morgen, als ich in den Spiegel sah, betrachtet ich die silbrige Linie auf meinem mighty neuem Verständnis. Kein offizielles Mal kein Anerkennung. Aber eine Erinnerung daran, dass manche Lektionen nicht in Worten gelehrt werden. Sondern in leuchtendem Blau auf der Haut eines Kriegers, und in dem, was man daraus macht. 5 Jahre nach meinem Abschluss kehrte ich zur Akademie Zurich. Nicht als Kadett, nicht als Ausbilder. Als Veteran. Die 7. Flot hat Missionen im Grenzraum erfüllt, und ich hat mir einen Urlaub verdient. Aber die war es 40 mehr higher, zu den Hallen, in denen ich gelernt hat, was es bedeutet, zu kämpfen. Die Akademie hat sich verändert. Neugeburt ragten in den Himmel, die Trainingsanlagen waren erweitert worden, und überall so ich Kadetten von Species, die ich vor Jahren noch nicht gekannt hat. Aber manches war gleich geblieben. Die Kampfhall, in der Kalen uns die Bedeutung seiner Markierungen gesagt hat. Der Korridor auf Deck 7, wo nahe 5 Koreaner in 2 Sekunden entwaffnet hat. Die Beobachtungsplattform, auf der Torvin und ich über menschlich Geskitsch gesprochen hatten. Ich fand Kalen im Trainingsraum, wo eine New Generation von Kadetten unterrichtet. So alter aus, die Narben in seinem Gesicht tiefer, das Grau in seinen Haaren ausgeprägter. Aber das Mal in seinem Arm leuchtet noch immer. Die es ist ruhig, stetig blau, das ich neuverges sein hat. Unterbrach sein Lection, als mich sah. Ein kurzes Nicken, ein fast unsichtbares Lächeln. Dann wandte sich wieder seinen Kadetten zu. Hut, sagte hatte einen Gast. Einen Absolventen dieser Akademie, der im Grenzraum gekämpft hat. Der überlebt hat. Wie leicht konnte von ihm lernen. Die Kadetten musterten Mehemite der Nigerian Vorsicht, die ich selbst vor Jahren gehabt hat.
Ich trat neben Kalen, spurti das Vertraut Summender Trainingssystem. Mein Name ist Sven, sagt Ich. Vor 5 Jahren stand Ich genau hier, in Ihrer Stelle. Ich habe gelernt, dass manche Lektionen nicht in Worten vermittelt werden können. Also wird Ich auch etwas sagen. Ich rollte meinen Armel hoch. Die Silbrige Linie war noch die Verblast, aber erkennbar. Kein offizielles Kampfmal. Aber etwas, das Ich mir verdient hat. Vor 3 Jahren war Ich in einem Gefecht, das schief ging. Mein Freund war verletzt. Die Communication war tot. Ein Feind lauert im Schatten. Ich hat kein Waff, kein Rüstung, kein Verstärkung. Aber Ich hat ein Lektion, die Ich hier gelernt hat. Das manche Dinges wat sind, gekämpft zu werden. Ich erzählt ihnen von der Kriegkreatur, von der blauen Ampel, von den Sekunden, die sich anfühlten wie Jahr. Von dem Moment, als Ich verstand, was Kalen gemeint hat, als sagt, dass das Mal eine Erinnerung ist, und die nicht zurückgekommen wären. Als Ich indeed, war der Raum still. Die Kadetten starten michen, dann Kalen, dann das unscheinbar Mal auf meinem Arm. Das ist kein Ex-Kampfmal, sagt einer von ihnen, ein junger Valerain, der fallen Arnolti. Das ist nur ein Nabi. Sagt Ich. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Einmal seht, was du überlebtest. Ein Nabi seht, dass du berührt warst, dafür zu kämpfen. Beides verdient Respekt. Kalen trat neben mich, wenn hat recht. Viel von euch werden nie ein Kampfmal tragen. Aber werdet kämpfen. Werdet verlieren. Werdet überleben. Und wenn diesen Moment hat, wenn euch entscheiden müsst, aber weitermacht oder aufgebt, dann erinnert euch die Narben. Und die sei trugen. Und die sei nicht trugen. Endlich ist die Kadetten. Sei jingen schweigend. Jeder in seinen eigenen Gedanken. Als sei verschwunden wären, wante sich Kalen mehr zu. Du hast dich verändert. Das hoff Ich. Was bringt dich zurück? Ich so gut. Ich habe eine Einladung erhalten. Von der Flott. Sie wollen, dass Ich Ausbilder wird. Hier. In der Academy. Musstet mich und. Ich wollte wissen, ob Ich bereit bin. Ob Ich etwas zugeben habe. Ob Ich so auf meinem ob Ich genig bin. Kalen schwieg einen langen Moment. Dann zog seinen Armel hoch, zeigte mir sein Mal das Flammenmuster, das in Kepler Station erinnert. Die Symbol für die verloren hat. Vor 20 Jahren, sagte stand Ich genau hier. Hat dieselben Zweifel. Ich fragte meinen Ausbilder, ob Ich bereit ist, anderen beizubringen, was Ich gelernt hat. Sagt mir etwas, das Ich nie vergessen habe. Was? Sagt, du wirst nie bereit sein. Aber du wirst es trotzdem tun. Weil jemand es tun muss. Legte sein Hand auf mein Schulter. Du hast gekämpft. Du hast überlebt. Du hast verstanden, worum es wirklich geht. Das ist mehr, als die meisten erreichen. Und wenn Ich versage, dann stehst du wieder auf. Das ist du gelernt. Und dann zeigst du den Kadetten, wie man es macht. Ich nickte langsam. Die Entscheidung war gefallen, bewer Ich überhaupt bewusst getroffen hat. Ich wird bleiben. Ich wird lehren. Ich wird die Lektion weitergeben, die Ich gelernt hat. Gut, sagt Kalen. Dann fangen wir morgen. Heute Abend gibt es noch etwas, das du sehen solltest. Führte mich durch die Korridor der Academy, wobei neuen Gebäuden und alten Erinnerungen. BIS was Bio-Bachtungsplattform kämen. Dort, am Fenster, stand ein Gestalt, die Ich sofort erkannte. Nirevans. Haar war lange, Gesicht ernster, aber das Mal in ihrem am Lübtit noch immer. Ein ruhiges, stetiges Blau. Sie ist zurückgekehrt, sagt Kalen. Vor einem Monat. Sie hat darum gebeten, hier zu unterrichten.
Die Kadetten fürchtens noch mehr als mich aber sie respektieren sie. Naira dreit sichem, als wanneer kämen. Blick fiel auf meinen Arm, auf die silbrige Leine. Du hast gekämpft, sagte sie. Kein Frage, ein Feststellung. J.A. Und überlebt. J.A. Sie nickte. Gut. Dann ist du etwas, das du weitergeben kannst. Sie wandte sich wieder den Sternen zu. Draußen gibt es Feinde, die wir nicht verstehen. Bedrohungen, die wir nicht einmal benennen können. Aber hier, an diesem Ort, bereiten wir die Genigen vor, die ihnen gegenübertreten werden. Das ist kein einfacher Job. Aber es ist der wichtigste, den es gibt. Ich trat neben eines Fenster. An auf den Trainingsplätzen, bewegten sich Kadetten in Formation. Menschen neben Valeranen neben Graxianern. Ihr Gesichter waren jung, unerfahren, voller Fragen. Aber Sie waren hier. Sie lernten. Sie bereiteten sich vor. Was passiert, wenn Sie gehen? Fragte Ich. Wenn Sie in den Kampf sehen und nicht zurückkommen. Naira war still für einen Moment. Dan Trajan war Erinnerungen weiter. Why Kalen es tat? Why du es tust? Das ist der Preis für das, was wir tun. Aber es ist auch der Grund, warum wir weitermachen. In der Fern begen die Son des Systems untersuchen, torcht die Academy in Goldens Licht. Kalen trat neben uns. Sein Mal lügtet sanft. Willkommen im Kreis, sagt Endgültig diesmal. Ich lächelt. Auf meinem Arm schimmert die silbrige Leine im Abendlicht. Kein offizielles Mal aber ein Versprechen. Das Ich weitermachen wird. Das Ich lehren wird. Das Ich darf sorgen wird, dass die Lektionen, die Ich gelernt hat, nicht verloren gingen. Anten rief ein Ausbilder die Kadetten zusammen. Sie stellten sich auf, bereit für die nächste Übung, die nächste Lektion, den nächsten Schritt in etwas, das große war als selbst. Ich so ihnen zu und wast. Das Ich genau dort sein sollte. Nicht im Kampf, nicht im Grenzraum. Sondern hier, an diesem Ort, wo AUS Rekruten Krieger werden, wo AUS Angsten Verständnis wuchs, wo AUS Narben Erinnerungen werden. Morgen früh, sagt Ich, heb Ich meinen ersten Kurs. Und was wirst du ihnen beibringen? Fragte Kalen. Ich dachten Torvin, der im Bio-Batchtungslounge über menschlich Jeskich sprach. An Naira, die in Weisse Kunden fünf Feinde entwaffnet. An die blau Ampel, die Ich in meiner Ausrüstung gefunden hat. In den Moment, als Ich aufstand, obwohl Ich fallen sollte. Das manche Dinge nicht in Worten gelehrt werden können, sagt Ich. Das man fühlen muss. Das man leben muss. Das man weitergeben muss, wenn man verstanden hat. Kalen nickte. Das ist ein guter Anfang. Die Sonne versank hinter dem Horizont, und die Lichter der Akademie gingen. 1000 Fenster, 1000 Geschickten, 1000 Kämpfer, die einst tags hinausgehen würden, das zu verteidigen, was Sie liebten. Und Ich wird hier sein, Sie vorzubereiten. Ihnen zu sagen, das doch nicht in Waffen liegt. Sondern in dem, was man bereit ist, dafür zu geben. Ich dreht mich vom Fenster weg. Bereit für den nächsten Schritt. Morgen wird Ich unterrichten. Morgen wird Ich die nächste Generation willkommen heißen. Aber heute Nacht, in diesem Moment, wo Ich ihn fashner wenn eine von Weilen, die gelernt hatten, dass manche Dinges wat sind, gekämpft zu werden. Und dass man, wenn man kämpft, nie wirklich allein ist. Am nächsten Morgen stand Ich vor meiner ersten Klasse. 23 Kadetten aus 11 verschiedenen Spezies saßen vor mir, Gesichter voller Erwartung, Skepsis und jene besonderen Mischung aus Neugier und Furcht, die Ich selbst vor Jahren empfunden hat. Kalen stand im Hintergrund, beobachtet. Ließ mich meinen eigenen Weg finden. Mein Name ist Wenn, sagt Ich. Ich bin kein Mensch. Ich trägt kein offizielles Kampfmal. Und doch bin Ich heute hier, Muket was beizubringen,
das Ich von denen gelent habe, die Sie tragen. Ich rollte meinen Armel hoch. Die Silbridge-Leine war im grellen Licht der Trainingshall kaum sichtbar, aber Ich wusste, dass war. Ein Versprechen. Eine Erinnerung. Vor 5 Jahren stand Ich in ihrer Stelle. Ich dacht, stark bedut, den starksten Schlag zu führen. Ich dacht, mut bedut, kein Angst zu haben. Ich dacht, respekte sie etwas, das man fordert. Ich ging langsam die Reihen entlang, so in die Gesichter der Kadetten. Ein junger Graxiener, der Torvin Arnolti. Ein Valerain, der Thallen hat sein können. Ein menschlich Frau im Kursen Herren, deren linker Arm bereits ein kleins, noch unvollständiges Mal trug. Dan traf Ich Menschen wie Kalen und Naira. Ich sah, wie Sie kämpften. Nicht im Waffen. Nicht im Gewalt. Im etwas, das tiefer sitzt. Im der Gewissheit, dass es Dinge gibt, für die es sich zu sterben lohnt, und dass es wichtiger ist, für andere zu leben. Ich blieb vor der menschlichen Kadetten stehen. Mal war noch blass, die Tint frisch, die Linien noch nicht vollendet. Wie heißt du? Ria, sagte. Ria was? Was bedeutet dein Mal, Ria was? Sei zögert, dann rollte sie den Armel ganz hoch. Das Muster war einfach, nicht die komplexen Wirbel von Kalens Mal oder die flammenden Linien von Nairas. Nur ein paar gerade Strich, ein geometrisches Muster, das Ich nicht deuten konnte. Das ist für mein Mutter, sagt sie leise. Sie starb im Grenzkonflikt. Bever Ich hier herkom. Bever Ich wust, dass Ich kämpfen wird. Und was wirst du tun, wenn du dies mal wollendest? Fragte Ich. Sei sommihen, und in ihren Augen war etwas, das Ich nur allzugut kannte. Der Will, weiterzumachen. Die Entscheidung, nicht aufzugeben. Ich wird I geskitcht weitertragen. Und die der anderen, die nicht zurückkämen. Ich wird dafür sorgen, dass niemand vergisst, wofür Sie gekämpft haben. Ich nickte. Dann ist du schon mehr verstanden als die meisten, wenn Sie hier ankommen. Ich wandte mich der Klasse zu. Das ist die Lektion, die Ich geben will. Nicht, wie man einen Gegner besiegt. Nicht, wie man einen Schuss platziert oder eine Taktik ausführt. Sondern, warum wir kämpfen. Wofür wir kämpfen. Und was wir bereit sind, dafür zu geben. Kalen trat neben mich wenn hat recht. Die Waffen werden versagen. Die Taktiken werden scheitern. Die Verstärkung wird zu spät kommen. In diesem Moment hatte nur eins. Den Grund, warum hier seid. Your Erinnerungen. Your Verlust. Your Versprechen. Und die Entscheidung, aber weitermacht oder aufgibt. Sagt auf sein eigenes Mal jed Symbol hier ist ein Versprechen. Und die nicht zurückkämen. Und die noch kämpfen. Und die nach uns kommen. Das ist es, was ein Kampfmal wirklich bedeutet. Nicht stark. Nicht sondern verantwortung. Die Kadetten saßen still, verarbeiteten sein Wort. Ria was strich über unvollendiges Mal und Ich sah, wie Finger zitterten, nicht vor Angst, sondern vor Entschlossenheit. Wordet all kämpfen, sagt Ich. Wordet verlieren. Wordet überleben. Und eins Tags, wenn auf die Narben schaut, die davon tragt, wordet verstehen, was Ich mein. Das manche Kämpfe nicht gewonnen werden. Das manche Verlust nicht geheilt werden. Aber das man weitermacht. Nicht weil es einfach ist. Sondern weil es das richtig ist. Die standen dort, und die Kadetten gingen. Ria was blieb zurück, sommihen. Wird es einfacher? Fragte Sie. Der sieht. Ich dachten Torvin, der im Bio-Batchtungslounge über menschlich Geskitch sprach. Und Naira, die in weiße Kunden 5 Feinde entwaffnet. Und die blaue Ampel, die Ich in meiner Ausrüstung gefunden hat. In den Moment, als Ich aufstand, obwohl Ich fallen sollte. Nein, sagt Ich.
Es Word nicht einfacher. Aber du wirst starker. Du wirst lernen, im ITDEM Schmerz zu leben. Du wirst lernen, in Zunat Zen. Und eines Tages wirst du in weitergeben, und die nach dir kommen. Sie nickte langsam. Dann ging es unwollen dies mal lügtit schwach im Licht der Korridor. Kalen trat zu mir. Gut gemacht. Ich habe nur das weitergegeben, was du mir beigebrachtest. Du hast mehr weitergegeben. Du hast ihnen gesagt, dass man kein Mensch sein muss, zu verstehen. Dass man kein Mal tragen muss, zu kämpfen. Dass man nicht perfekt sein muss, zu lehren. Wir standen schweigend, sahen den Kadetten nach, die durch die Holländer Akademie strömten. Was Word USR? Fragte ich. US Ria. Kalen lächelt. SIE Word Iren wegfinden. SIE Word kämpfen. SIE Word verlieren. SIE Word überleben. Und eines Tages wird sie hier stehen und die nächste Generation unterrichten. So funktioniert das. Der Kreis schließt sich immer wieder. In der Fern, auf den Trainingsplätzen, begannen die ersten Übungen. Kommandos holten über den Platz, Kadetten bewegten sich in Formation, Ausbilder korrigierten Haltungen und Techniken. Es war vertraut, fast schon beruhigend. Wirst du bleiben? Fragte Kalen. Ich dachten die siebte Flott, und den Grenzraum, und die Kämpfer, die noch vor uns lagen. Aber ich dachten diesen Moment, und die Kadetten, und das, was ich ihnen geben konnte. Sagt ich. Ich Word bleiben. Kalen nickte. Gut. Wir brauchen hier Leute wie dich. Leute, die verstehen, dass es nicht nur ums Kämpfen geht, sondern das, wofür man kämpft. Am Abend ging ich zur Bio-Batchtungsplattform. Naira stand dort, wie so oft, und so den Schiffen zu, die in der Dunkelheit verschwunden. Ich bleibe, sagt ich. Ich weiß. Wusstest du es? Sie lächelt. Ich habe es gehofft. Du hast etwas, das man nicht lehren kann. Etwas, das man nur weitergeben kann, wenn man es selbst erfahren hat. Sie du tiet auf meinen Arm, auf die komm sichtbar Leine. Das ist kein Mal, aber es ist ein Anfang. Ein Versprechen. Und das ist mehr, als die meisten je haben. Wir standen schweigend, sahen den Sternen zu. Irgendwo die draußen kämpften Freund und Feinde, gewonnen und verloren, lebten und starben. Aber hier, an diesem Ort, bereitet sich die nächste Generation vor. Und ich wird hier sein, SIE zu lehren. SIE zu erinnern. Sicherzustellen, dass die Lektionen, die ich gelernt hat, nicht verloren gingen. Wenn, sagt Naira nach einer Weile. Was wirst du ihnen als erstes beibringen? Morgen, wenn dein Klass wiederkommt. Ich dacht darüber nach. Nicht in Taktiken oder Waffen oder Strategien. An etwas anders. Das Respekt nicht gefordert wird, sagt ich. Sondern verdient. Das doch nicht darin liegt, andere zu besiegen. Sondern darin, für andere einzustehen. Das einmal nichts bedeutet, wenn du nicht bereit bist, dafür zu kämpfen. Sie nickte. Das ist ein gut Lektion. Anten, in den Quarteren der Kadetten, gingen die Lichte aus eine New Generation bereitet sich auf die Herausforderungen vor, die vor ihnen lagen. Und morgen, wenn die Sonne aufging, wird ich hier sein, SIE zu empfangen. Ich dreht mich vom Fenster weg. Bereit für das, was kommen wird. Der Kreis hat sich geschlossen. Und wird sich wieder öffnen. So war es immer gewesen. So wird es immer sein. Als ich durch die Korridor der Akademie ging, hort ich leise schreit hinter mir. Ria was, unwollen dies mal lügtit schwach im Dunkeln. Kann ich dich etwas fragen? Sagte sie. Natürlich. Weißt du gewusst, dass du bereit bist? Zum unterrichten. Zum weitergeben. Ich blieb stehen, so seien. In ihren Augen war dieselbe Unsicherheit, die ich vor Jahren selbst gespürt hat. Dieselbe Frage, die mich getrieben hat, bevor ich zurückkehrt.
Das wusst ich nicht, sagt ich. Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich habe gelernt, dass man nicht perfekt sein muss, anderen zu helfen. Dass man nicht alle Worten haben muss, zu lehren. Dass man nur bereit sein muss, weiterzumachen, und andere daran zu erinnern, dass es es auch können. Sie lächelt. Es war ein kleines Lächeln, fast unsichtbar, aber es war echt. Dank. Wofür? Dafür, dass du hier bist. Dafür, dass du zeigst, dass man nicht Mensch sein muss, zu verstehen. Dass man nicht perfekt sein muss, zu kämpfen. Sie ging. Ich so nach, wie sie durch die Korridor verschwand, unvollendiets mal lügtet wie ein Versprechen in der Dunkelheit. Am nächsten Morgen stand ich wieder vor meiner Klasse. 23 Kadetten. Bereit für die nächste Lektion. Und ich, bereit, sie zu geben. Hüt, sagt ich, sprechen wir über etwas anderes. Nicht über Waffen oder Taktiken. Sondern über das, was wirklich zählt. Über die Entscheidung, weiterzumachen. Über die Verantwortung, die wir tragen. Über das, was wir bereit sind, für andere zu geben. Die Kadetten horten zu. Untergendwo in den Halländer Academy, in den Wanden, in den Erinnerungen derer, die gekommen und gegangen waren, flüstert die Geschichte weiter. Von denen, die kämpften. Von denen, die fielen. Von denen, die weitermachten. Der Kreis schloss sich. Und wird sich wieder öffnen. Für immer. 10 Jahre später kehrte ich zum letzten Mal als aktiver Ausbilder zur Akademie Zurich. Mein sieht hier nähte sich diesem zu. Aber ich kam nicht, Abschied zu nehmen. Ich kam, etwas zu sehen. Die Halle war voll. Kadetten aus 57 Species fulton die Range, Uniformen Makellos, Gesichter voller Erwartung. In der 10 Rehe sassen die ich am besten kannte. Ria was, mal non vollendet, lügtend blau wie ein Stern in der Nacht. Torvin, der nach seiner Jeansang selbst Ausbilder geworden war, sein großen Augen noch immer voller Staunen. Und nahe Vans, deren mal ruhig pulsiert, während sie die Versammlung mighty der stillen Autorität einer beobachtet, die als gesehen hat. Dann trat Kalen wegs auf die Bühne. War alt jetzt, sein Haar grau, sein Gesicht von Narben durchzogen, die selbst die mächtigsten Heiler nicht hatten glatten können. Aber sein Mal lügtet noch immer. Die sie's ruhig, stetig blau, das ich vor 15 Jahren zum ersten Mal gesehen hat. Hob die Hand, und die Halle word still. Ich heb hüt etwas Besonderes, sagt sein Stimm ruhig, aber klar. Ein Tradition, die wir vor vielen Jahren begannen. Ein Versprechen, das wir gaben. Und ein Rückkehr, auf die ich lange gewartet heb. So zu mir. Ich stand auf, spürte die Blicke von 1000 Kadetten auf mir, ging langsam die Stufen hinauf. Auf meinem Arm, unter dem Ärmel meiner Uniform, schimmert die silbrige Leine, verblasst nach all den Jahren, aber noch immer die. Ein Versprechen. Eine Erinnerung. Wenn, sagt Kalen, vor 15 Jahren standest du hier zum ersten Mal, du hattest kein Waffen, kein Rüstung, kein Mal, aber du hattest etwas, das wichtige war. Du hattest den Willen, weiterzumachen. Du hattest die Entscheidung getroffen, nicht aufzugeben. Und du hast uns gesagt, dass man kein Mensch sein muss, zu verstehen, worum es wirklich geht. Wandte sich der Halle zu. Hüt, nach 15 Jahren des Lehrens, des Kämpfens, des Weitergebens, hat wenn etwas erreicht, das notwendig erreichen. Hat den Kreis gesklissen. Hat sein eigenen Schule ausgebildet. Die nun selbst ausbilden. Hat die Lektionen weitergetragen. Die von uns gelernt hat. Und hat bewiesen, dass das Vermächtnis nicht in der Tint liegt. Sondern in dem, was wir daraus machen. Ria vos stand auf. Wollen dies mal lügtet hell, als es die Bühne betrat. In ihren Handen hielt es ein klein, versiegelte Kapsel, blau, wie die ich vor Jahren in meiner Ausrüstung gefunden hat. Aber diesmal war etwas darin. Nicht ein Ampel MIT Chemikalien. Sondern Tint. Echt Kampfmal Tint,
YSIE ne Menschen trugen. Vor 15 Jahren, sagt Sas ich in deiner ersten Klasse, wenn ich hat mein Mal noch nicht vollendet. Ich was nicht, ob ich ist Gemmels Word. Aber du sagtest mir, dass es nicht auf das Mal ankommt, sondern auf das, wofür es steht. SciFi of niet die Kapsel. Die Tint darin leuchtet sanft blau, als wäre SciFi lebendig. Hut möchte ich direkt was geben. Kein offizielles Mal. Das können nur Menschen tragen. Aber ein Versprechen. Das wir weitermachen. Das wir lehren. Das wir uns erinnern. Das wir den Kreis im Leben halten. Sie trat zu mir, nahm mein Hand, rollte meinen Armel hoch. Die silbrige Linie schimmert im Licht. Mighty ruhige Hand trug sie die Tint auf. Nicht viel, nur ein Dun schickt, die in die Narbe sickert, sich mighty Verb und sie verwandelt. Der Schmerz war überraschend. Flüssiges fewer. Das Deutsch meine dern floss. Aber ich schrie nicht. Ich bis die Zahn zusammen, wie vor all den Jahren, und konzentriert mich auf das Blau, das unter meiner Haut zu wachsen begann. Als ich fertig war, atmet ich tief durch. So auf meinen Arm. Die silbrige Linie war verschwunden. An ihrer Stelle leuchtet ein Muster, einfach, fast bescheiden, aber eindeutig. Kein Flammen, kein komplexen Wirbel. Nur ein gerade Linie, die sich um meinen Unterarm wand, und ein kleiner Kreis am Ende. Ein Symbol für den Weg, den ich gegangen war. Und für den Kreis, der sich immer wieder schloss. Kalen trat neben mir. Sein Mal berührt fast meins. Zwei Generationen, während im Licht. Willkommen im Kreis, sagt Endgültig. Die Hallibrachen Applaus AUS Kadetten jubelten, Ausbilder pfiffen, und Agendwo in den hinteren Reihen hort ich Torvins Markantis lachen, das selbst über den Lahm hinweg zu hören war. Ich stand die, spürte das Blau auf meinem Arm, das sanfte Pulsieren, das mich an all die Jahr erinnert. Und die Kämpfe, die Verlust, die Siege. Und die nicht zurückgekommen wären. Und die noch kämpften. Und die nach uns kommen würden. Riu umarmte mich, du tragst jetzt ein Mal, sagte Leser. Nicht weil du Mensch bist, sondern weil du verstanden ist. Was bei ich verstanden? Das doch nicht in Waffen liegt. Das mat nicht bedeutet, kein Angst zu haben. Das Respekt nicht gefordert wird. Sondern das man weitermacht. Das man lehrt. Das man sich erinnert. Und das man, wenn man fällt, wieder aufsteht, und den nächsten seht, wie es geht. Später, viel später, als die Feierlichkeiten vorbei waren und die Halle leer stand, ging ich zur Beobachtungsplattform. Die Stern schienen kalt und gleichgültig, wie immer. Aber auf meinem am leuchtet etwas Warmes, Lebendiges. Ein Versprechen. Eine Erinnerung. Ein Vermächtnis. Kalen kam zu mir, stellte sich schweigend neben mich. Weißt du, sagte nach einer Weile, als ich vor 30 Jahren herkom, dachte ich, das Mal ist das Wichtigste. Das Symbol. Die Ehre. Aber jetzt weiß ich, dass es etwas anderes ist. Was? Die Geschichten. Die Erinnerungen. Die Lektionen. Die wir weitergeben. Das Mal vergeht. Die Tint verblasst. Aber die Geschichten bleiben. Solange jemand SIE erzählt, leben die weiter, die SIE getrigen haben. Ich so auf mein Mal, das sanft pulsiert. Was word us uns? Wenn wir nicht mehr hier sind. Dann werden andere sehr Geschichten erzählen. Und ihr eigenen dazu. So funktioniert es. Der Kreis schließt sich. Und öffnet sich wieder. Für immer. Am nächsten Morgen, bever ich die Akademie Verlius, traf ich noch einmal vos. Sie stand vor ihrer Klasse. Beret für die nächste Lektion. Mal leuchtet hell, ein Versprechen für die Zukunft. Ich gehört jetzt, sagt ich. Ich weiß. Wirst du weitermachen? Sie lächelt. Das heb ich von der Gelend. Wir ermahnten uns den ging ich,
durch die Korridor, und den Hallen vorbei, in denen ich gelehrt gelernt hat, hinausens liegt des neuen Tags. Auf meinem am Lügtit das Blau, ein stiller Begleiter, eine Erinnerung an den Weg, den ich gegangen war. Kein offizielles Mal, nicht für einen Menschen, aber ein Versprechen. Das ich weitermachen Word. Das ich lehren Word. Das ich mich erinnern Word. Und das ich, wenn die Zeit kam, den Kreis wieder schließen Word, und öffnen, für die nach mir kämen. Irgendwo hinter mir, in den Halländer Academy, begin wir vos ihr erste Lektion. Ich hort ihr Stimm, klar und fest, und die Stimmen der Kadetten, die folgten. Der Kreis schloss sich. Und Word sich wieder öffnen. So war es immer gewesen. So word es immer sein. Ich lächelt. Es war ein kleines Lächeln, fast unsichtbar, aber es war echt. Denn ich wusste, dass die Geschickten weiterleben würden. Dass die Erinnerungen bleiben würden. Dass das, was wir gelernt hatten, niemals verloren gehen wird. Das Blau auf meinem am pulsiert sanft, im Einklang mit meinem Herzen. Ein Versprechen. Ein Vermächtnis. Ein neuer Anfang.